Hello students, welcome to the class. Myself Krishnamurthy and today we are going to learn about the P block elements group 15 to group 18. So in the last class we discussed about the chemical kinetics surface chemistry. Okay, and today we are moving to the P block elements. Already we know the group 13 and group 14 elements in the last classes. So those elements which are also known as, right, compounds of boron family and carbon family. So today we are going to start with the nitrogen family, that is group 15 elements. Here the synopsis. So the P block elements nitrogen family. When we are coming to the general characteristic property, group 15 of this periodic table consists of nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. These elements known as nicogens and their compounds are nicomides. So electronic configuration they are given. This is the periodic property, one of the periodic property we are learning here. Nitrogen, which is going to have atomic number 7. So outermost electronic configuration will be 2s2 2p3. Phosphorus 3s2 3p3. Arsenic 4s2 4p3. Like that, when we are just moving down the group, the one new shell is going to be added. So that is electronic configuration is going to be end with ns2 np3. Okay, then when we come to the metallic character, nitrogen and phosphorus are non-metal. Arsenic and antimony, the symbol is sp. Okay, antimony, both are metalloids and bismuth is a typical metal. Physical state, right? Nitrogen is the first element after hydrogen to be a diatomic gas in normal form. All other elements in the group are normally solids, right? Atomicity, nitrogen is a diatomic, whereas others are tetraatomic. Melting and boiling points, the melting and boiling points increases from nitrogen to arsenic. The boiling point increases regularly on moving down the group. Density, density increases down the group because new shells are being added. No, as a result, electron cloud will be more and density increases. That means atomic masses increases. That's why density is also going to be increases. Atomic radii increases with increase in atomic number. When we are talking about covalent radii, it is also going to be having regular increase fashion from top to bottom. Okay, then allotropy. All the elements except bismuth show allotropy. Nitrogen, which shows two allotropic form alpha and beta. Phosphorus shows white, red, scarlet, violet, alpha, beta, alpha black and beta black. Arsenic, gray, yellow, black, antimony, metallic, yellow, explosive. So these are all the allotropic forms. And more than one family exists ಆಗುವಂತ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ nitrogen which is going to show -3 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು +5 ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. A wide range of oxidation state, whereas phosphorus -3, +3, +4, +5. Arsenic +3 and +5, antimony +3 and +5, bismuth +3 and +5. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ nitrogen has a wide range of oxidation states ಅಂತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ +5 oxidation states ಅಲ್ಲೂ compounds ಇದೆ, +4, +3, +2, 0, -1, -2, -3. So we have to aware about this oxidation state, right? Nitrogen oxidation state in NO, nitric oxide, which is going to be ಎಷ್ಟಂತೆ +2. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Then compounds of group 15 elements ಅಂತ. First one is hydrate. All the elements of group 15 forms hydrates of the type MH3, just like NH3, PH3, like that, which are covalent and pyramidal in shape. Some properties follows the order which are, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3. Names ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. NH3 ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ, PH3 ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೈನ್, ಆರ್ಸೈನ್, ಸ್ಟೆಬೈನ್, ಬಿಸ್ಮೆಥೀನ್. Right, and based upon the ease of formation, stability, basic character, solubility, bond angle, strength of metal to hydrogen bond, dipole moment, and decomposition temperature. The boiling points of these group elements, which is going to be like this: BiH3 is greater than SBH3, NH3, ASH3 and PH3. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತೆ.
Some hydrates can be prepared as follows. NH3 and the nitrogen hydride. So that can be prepared in two ways. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ laboratory method ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದಾಯಿತು, right? ಎರಡನೇದಾಗಿ it's going to be prepared in a large scale. So when we are talking about this one, any ammonium salt plus metal oxide or hydroxide upon heating, it's going to give ammonia, right? Example, ammonium chloride. When we are treating it with calcium hydroxide, it's going to liberate ammonia gas. So in the same way, ammonium nitride plus K2O giving rise to NH3 and KNO2, H2O, like this. Any nitride plus H2O giving rise to ammonia. So bismuth nitride plus water, it's going to giving rise to H3BO3 and NH3. Aluminum nitride, when you are dissolving in water, it's going to form aluminum hydroxide and ammonia. So when we are talking about the phosphine, right, how we are preparing, any metal phosphide you take and add water, it's going to give pH 3. So one more is there calcium phosphide, right, water, it's going to give calcium hydroxide and phosphine. So phosphorus, which is going to be treated with KOH, aqueous KOH, it is liberating pH 3, right? In the same way, just like ammonium chloride tara, phosphonium iodide plus NaOH giving rise to sodium iodide, H2O and pH 3. So next other hydrates and zinc metal will be there. This is going to be treated with HCl to form MH3, just like NH3, ZNS, SbH3 and BiH3. So halides, all the elements of this group forms trihalides, MX3. And except nitrogen, all form pentahalides of the type MX5 ಅಂತ. MX3 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡು NCl3, NF3, NBr3 ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ MX3 ಟೈಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ when you are talking about MX5, okay, metal can be phosphorus and remaining elements which are going to form pentahalides. Then pentahalides ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, as nitrogen does not contain vacant d orbital in the second shell and cannot expand its outer shell, hence it does not form pentahalides. ಹಾಗಾದ್ರೆ pentahalides ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹತ್ರ outer most orbitals ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ accommodate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. Nitrogen, which is the smaller element in that group, so it's not going to be possible for the formation of NH or NCl5, right? Then the hybridization is in pentahalide is sp3d andre enante trigonal bipyramidal, thermally less stable than trihalides ante, acts as a Lewis acid PCl5 plus Cl minus giving rise to PCl6 minus. On complete hydrolysis they produce acids, phosphoric acid they are going to be produced. Then oxides, all the elements of the group forms oxides of the type M2O3 and M2O5, either by direct combination or with O2 or indirectly. So oxides of nitrogen ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, strongly acidic ಇರುತ್ತಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. NO2 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ P2O5 and P4O10 ಡೈಮರ್, ಅದು P2O3 and P4O6. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, that should be present in its highest oxidation state. Okay, next N2O, nitrogen oxide or nitrous oxide, is known as a laughing gas. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೆ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ when you are treating with water and iron, N2O and FeOH twice is going to be formed. Correct? Berthollet's, that means common method. Ammonium nitrate when you are heating, it's going to give N2O and H2O. NaNO3 plus ammonium sulfate giving rise to N2O, H2O and sodium sulfate. Okay. Then nitric oxide ante ಅಥವಾ nitrogen oxide, how we are going to prepare this one? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ FeSO4 plus H2SO4. So it's going to form ferrous sulfate, ammonium bisulfate, sodium bisulfite, H2O and NO. Nitrogen and oxygen, they combine, okay, to form 2NO. So copper HNO3
when we are just uh, reacting with the HNO3, it's going to form copper nitrate and H2O and NO. It's the laboratory method. 4NH3 plus 5O2 giving rise to 4NO plus 6H2O. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಟ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NO2 nitrogen dioxide, right? When we are just treating nitric oxide with oxygen, it's going to form NO2. In the same way, lead nitrate, which is going to react or heated to form lead oxide, NO2 and O2. So when we are talking about the properties, they are highly toxic, paramagnetic, and also reddish brown gas with the chalking odor and acidic. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2NO2 plus H2O giving rise to HNO2 plus HNO3, nitrous acid and nitric acid. So it is a mixed anhydride we are getting. Then when we are treating or heating 2NO2, it's going to form N2O4. That's a colorless solid or liquid or acidic. Okay, then N2O3, remember N2O3, dinitrogen trioxide. That means nitrogen, right? Sesquioxide. Commercial method alli nododadre 2NO plus N2O4 giving rise to 2N2O3, right? When preparation, NO plus NO2 giving rise to N2O3. It is a blue solid and also acidic in nature. N2O3 plus H2O giving rise to HNO2. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ HNO2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? N2O3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is the structure of N2O3. Next, N2O5 ಅಂತ dinitrogen pentoxide. So when nitric acid, okay, nitric acid reacts with P2O5 giving rise to N2O5 and HPO3. So remaining also there, they are going to liberate the products. Okay, then the property which is going to be regained. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು N2O4 ನ ಓಝೋನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ozone O3, N2O5 and O2 is going to be formed. Then properties ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, it's a colorless crystalline solid and sublimes N2O5 plus H2O giving rise to 2HNO3. Correct? It is an anhydride of nitric acid, N2O5 plus 2NaOH giving rise to 2NaNO3 plus H2O. ಅದೇ ರೀತಿ N2O5, when you are treating it with hydrogen peroxide, it's going to form HNO4 plus HNO3. Right? Next, the structure is given. Nitrogen, which was discovered by Daniel Rutherford. Abundance in air is 78.15%. Abundance. Air ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ nitrogen? It is the maximum quantity of gas which is present in the atmosphere. ಕ್ಷಮಿಸಿ, okay, abundance ಅದು. Okay, then by volume highest ಇರೋದು ಯಾವುದು? nitrogen. It occurs in combined state as a saltpeter, KNO3, and still a saltpeter, NaNO3. It's also known as azote, that means without life. Preparation ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ or cupric oxide, CuO, giving rise to N2 plus 3H2O plus 3Cu. Okay, so this is how it is going to be reacting. Next, manufacture of ammonia. Ammonia ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೆಥಡ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CaCl2 and 2H2O. Manufacturing by Haber's process, N2 plus 3H2 in the presence of iron
as a catalyst and MO as a molybdenum at 450 degrees Celsius and 245 atmosphere. It is going to give 2NH3. Other catalysts employed are finely divided osmium, correct, and uranium, finely divided nickel deposited over pumice stone, FeOH thrice with a trace of SiO2 and K2. Next, nitric acid, also known as aqua fortis. Sodium nitrate when it is treated with H2SO4, right? Concentrated Na2SO4 and HNO3, which is going to be formed. Manufacturing, right? How it is going to be manufactured. So first one, it is going to be Brickland and Ead process. Air is passed through an electric arc at 3000 degrees Celsius when nitrogen combines with O2 to form NO. It is cooled and allowed to combine with O2 to form NO2. The latter is passed in water in the presence of excess of air to give HNO3. Nitrogen plus oxygen giving rise to 2NO. Okay, the same process which is going to be okay given for the manufacture of nitric acid, right? Next, Ostwald's process ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು platinum gauze at about 800 degrees Celsius. Very important reaction for the manufacture of nitric acid. First step in which nitric oxide will be formed. Then in the second step, nitric oxide, which is treating with oxygen to form NO2. The same NO2 which is dissolved in water in the presence of oxygen to form HNO3. When we are talking about the properties, syrupy, colorless, pungent liquid usually available as 68% and 15.7 molar. Aqueous solution is often yellow due to small concentration of NO2. Right? Next. Factors affecting the secondary reaction. Nature of the metal, concentration of the acid, temperature, presence of impurities. Action of nitric acid on zinc under different condition. Gold and this one cold and very dilute acid evolves ammonia which reacts with HNO3 forming ammonium nitrate. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಈ cold and dilute acids evolves ammonia which reacts with HNO3 forming ammonium nitrate. Zinc reacting with HNO3 in cold and dilute, zinc nitrate, ammonium nitrate and water is liberated. In the same way, cold and dilute HNO3 ಜೊತೆನಲ್ಲಿ treat ಮಾಡಿದ್ರೆ it is going to form the same thing, right? Zinc, okay, yes, zinc and HNO3 giving rise to N2O. Okay, N2O ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Cold and concentrated ಆದ್ರೆ NO2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The same thing which is going to be explained by taking copper as an example. Cold and dilute condition ಅಲ್ಲಿ copper reacts with HNO3 to form copper nitrate, 5H2O and N2O. N2O ಅಂದ್ರೆ laughing gas. Cold and moderately concentrated ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು NO. Cold and concentrated condition ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು so NO2 gas which is going to be liberated. ಅದೇ ರೀತಿ copper reacts with HNO3 to form copper nitrate plus 6H2O and N2. Nitrogen gas is liberated. Now, nitrous acid HNO2 ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು? ಬೇರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್, NaNO2, ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ HNO2. ಇದೇ ರೀತಿ nitrous acid HNO2 is going to be formed.
Then properties ಬಂದ್ರೆ it has slight bluish color in solution, maybe due to anhydride N2O3. It is very unstable. Okay, then decomposition. 3HNO2 which undergo decomposition to give nitric oxide, HNO3 and H2. And action of heat when we are talking. This HNO2 reacts to form H2O, N2O3, again NO2 and NO. So oxidizing nature ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ HNO2 which is going to be forming 2NO plus H2O plus oxygen. Nascent oxygen ಇದೆ. So H plus plus HNO2 plus electron giving rise to H2O and NO. So this is how the reactions will be studied. ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ತರನೇ ಬರೋದದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೋರೈಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಕ್ಲೋರಾಪಟೈಟ್, ಫ್ಲೂರಾಪಟೈಟ್. ಇನ್ ಫಾಸ್ಫೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್, ಬೋನ್, ಟೀತ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಎಗ್ and nervous tissues of animals and plants, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫರ್ನೆಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನ ಸಿಲಿಕಾ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ when we are reducing with carbon, it's going to be giving phosphorus and carbon monoxide. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ reducing agents ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, allotropic forms of phosphorus and their preparation. Phosphorus allotropic forms already ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. Red phosphorus ಅಂತ it is prepared by carefully heating yellow phosphorus in an atmosphere of inert atmosphere for about 8 days. Yellow phosphorus ಇಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಲೆಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಬೈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಲ್ಟನ್ ಲೆಡ್. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ್ PbR3 to light or by boiling. Then by heating PbR3 with mercury at 513 Kelvin. So 4 PbR3 plus 6 Hg giving rise to C phosphorus and HgBr2. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ by heating white phosphorus to 473 Kelvin under 1000 kg per square centimeter. It is the most stable form and good conductor of electricity. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋದೆ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ಆಫ್ H3PO3 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4H3PO3 giving rise to 3H3PO4 plus PH3. In laboratory method, see 4 phosphorus plus 3 NaOH plus 3 H2O giving rise to NaH2PO2 plus PH3. So pure phosphine which is going to be obtained by treating it with phosphorus, that means phosphonium iodide plus sodium hydroxide. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ PH3 NaI sodium iodide and water is going to be formed. Okay, right. So this is about the phosphine. ಇನ್ನು ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ H3PO4 ಇದೆ. How do we prepare? See, dimer ಇದೆ phosphorus pentoxide, P2O5 ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಲ್ಲದೆ P4O10 ಇದೆ. When you dissolve in excess of water, it's going to produce H3PO4. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ H3PO4 ಅಂಡ್ NO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ H3PO4, ರೈಟ್? ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣಂತೆ ದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೂಪ್ 6 ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೂಪ್ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ one. In this group, especially we are talking about the 16 group, no? It's also called as 6A group in the periodic table, which consists of oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. They are generally called as chalcogens, that means ore-forming elements. The general electronic configuration which is going to end with, dear students, just see here. The general electronic configuration in all these cases, it is going to be ns2 np4. That is, in case of oxygen, that is 2s2 2p4, sulfur 3s2 3p4, 4s2 4p4, like that. So it is going to be ns2 np4 irutte. Then metallic and non-metallic character. Oxygen to sulfur, they are non-metal. Selenium to tellurium, they are metalloids, and polonium, which is going to be metal, which is a radioactive element with a half-life of 138.4 days. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. When we are talking about the abundances, oxygen is more abundant when compared to sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Down the group, abundance is also going to be decreases. Correct? Then oxygen is the most abundant. It constitutes about 46.6% of Earth crust, 21% of air, and 89% of ocean by weight. Sulfur forms about 0.052% of Earth crust. Density ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, as usual, down the group density ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. When we are talking about melting and boiling point, both show regular increase down the group due to increase in molecular weight and van der Waals forces of attraction. Okay. Compounds of 16th group elements. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು hydrates. Hydrates. So these are going to form. So all these elements form stable hydrates of the type H2M, either by directly combining with hydrogen or by the action of acids on metal sulfides, selenides, and tellurides. So oxygen treat ಮಾಡಿದ್ರೆ water ಬರ್ತಾ ಇದೆ, correct? Iron sulfide ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H2S ಬರ್ತಾ ಇದೆ, H2Se ಇದೆ. So H2 is a liquid due to hydrogen bonding. Others are colorless gases with unpleasant smell. So bond angles ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Down the group, bond angle also decreases, okay, because of the lone pair bond pair repulsion. When we are coming to halides, all these elements forms number of halides. ನೋಡಿ, OF2, Cl2, O7, I2, O5, etc. Correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಕ್ಸಾ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಲ್ಫರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Sulfur which is going to exhibit valency of +6. Say for example SF6, SEF6, TEF6. They are colorless gases with sp3d2 hybridization and octahedral structure. These are covalent in nature. Due to bigger in size of Cl, Br and I, coordination number 6 is not achieved. Fluorine case alli matra SF6 structure na already ಓದಿರ್ತೀರಾ. Then oxides ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, of course each and every element which is going to form oxides, right? Ozone is considered as oxide of hydrogen. Oxides of other elements like this: sulfur forms sulfur monoxide, dioxide, and trioxide, right? So usually these group elements are going to be forming most abundantly dioxides, right? Dioxide formation ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. First compound of this group is going to be ozone.
right? It was discovered by Van Marm by passing electric discharge through air, named by Sconby Azo I smell, and Soret established the formula O3 as allotrope of oxygen. It is formed in atmosphere by action of UV rays on O2. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸುಮಾರಿದಾವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, SO2 reacts with H2O2. ಈ 4 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಝೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಬ್ ಮೆಥಡ್. By passing silent electrical discharge through cold dry oxygen in ozonizer. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. 3 molecules of oxygen combines to form 2 molecules of ozone with the liberation of 284.5 kilojoules of heat. Okay, then the structure is like this, which is going to have resonance structures because of the presence of lone pair and bond pairs. Okay, right. So next, when we are talking about oxides, oxides are binary compounds of oxygen with metals and non-metals. Based on their oxygen content, they have been classified as normal oxide, polyoxides only, peroxide, superoxides. Okay, let us see one by one. Normal oxides andre ಏನು? Oxides containing oxygen according to normal oxidation number. Usually +2 +3 ಅಂತವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಈ hydrogen which is going to form oxides, that is water, magnesium MgO, Al2O3, ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. Polyoxides ಅಲ್ಲಿ these contains more oxygen than the normal oxidation number. Okay, then metal oxygen and oxygen bonds are present. They are further classified as peroxides. Then they contains oxygen in 2- state, O2 2- ion ಇರುತ್ತಂತೆ. Produce hydrogen peroxide with the dilute acids and O2 with concentrated acids. Example, barium peroxide and sodium peroxide ನೋಡೋಣ. Okay, then barium peroxide, sorry, in dilute H2SO4 condition, it's going to produce H2O2. Okay, then barium peroxide in concentrated sulfuric acid, giving rise to oxygen and barium sulfate. ನೋಡಿ barium sulfate ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. Okay, right. Next, superoxides ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, superoxides ಅಲ್ಲಿ they contain oxygen in -1 oxidation state. ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ಸೇರಿ -1. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ O2 ion. With water they give hydrogen peroxide and oxygen. KO2 is an example for superoxide. Oxidation state ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it's going to be -half, right? In peroxides it's going to be -1. then ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅವೇನಾದ್ರೂ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, Cl2O7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so it is acting as a preservative there.
The metallic oxides of higher oxidation state, example Mn2O7, V2O5 and CrO3. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ನೇಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Oxides of alkali and alkaline earth metals, correct, they are going to form basic solution. ನೋಡಿ Na2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ they are going to form bases. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ, oxides of the transition metals are covalent in nature. Say for example CO and FeO, which are insoluble in water. Next one, it is going to be amphoteric. Andre they act both as water, acids as well as bases. The oxides which react with both acids and alkalis are known as amphoteric oxides. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ zinc oxide, Al2O3 and tin oxide. That is going to be example for what? Amphoteric oxides ಅಂತ. ನೋಡಿ, when they dissolve they are going to be forming a compound. ನೋಡಿ, zinc oxide reacts both with NaOH and also water, HCl. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Such oxide do not combine with an acid or a base. Example nitric oxide, laughing gas, carbon monoxide, water, etc. Right? Then oxygen. Chinese observed the presence of oxygen in air. Priestley and Scheele prepared oxygen by heating suitable oxygen compounds. Occurrence anta nododadre about 1/5 of the atmosphere is free of elemental oxygen. In the combined state, it is present in water 89% by weight iruttante, earth crust alli about 50% iruttante, and plants, animals, tissues about 50 to 70%. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ರೈಟ್, H2O2 in the presence of MnO2 oxygen is going to be prepared. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿತ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ 1 mm ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐಸೋಟೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ 3 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 17, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 18. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10,000:1:8 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಲ್ಫರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇನ್ freely in volcanic regions. In combined state, it occurs as a gypsum, correct? Yes, silicite, galena, zinc blend, copper pyrites, iron pyrites, and so many. Sulfide ores ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಲ್ಫರ್ is pale yellow, okay, insoluble in water but dissolves in carbon disulfide and benzene, and in turpentine also. Allotropic form ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ there are two allotropic forms are there, rhombic and monoclinic. Amorphous ಅಲ್ಲಿ it is plastic ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, milk of sulfur, colloidal sulfur, so it is present in various forms. Next one, compounds of sulfur ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ.
ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ರಿಯಾಲ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ SO2. ಸಲ್ಫರ್ is heated with oxygen to form sulfur dioxide. ಸಲ್ಫರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಂದನು ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಂದನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, SO2 ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, NaNO3 ಅಂಡ್ H2SO4 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sodium sulfate and HNO3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That HNO3 giving rise to H2O, NO, NO2, O2. Correct? Then reaction in lead chamber ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. Sulfur dioxide reacts with NO2 to form sulfur trioxide and NO. Correct? That sulfur trioxide when you dissolve in water to form sulfuric acid. Unreacted gas ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, NO. Right, that is going to be used up again in the preparation of NO. Then contact process alli, right, contact process alli production of SO2 as we already discussed. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಊರನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ heated with oxygen in the presence of V2O5. Correct? ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು at 450 to 500 degrees Celsius at 1.6 to 1.7 atmosphere heat ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. That sulfur trioxide is absorbed by concentrated sulfuric acid to form oleum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ಪೈರೋ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆ ಪೈರೋ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ obtained. If SO3 is absorbed by water, it liberates large amount of heat, producing acid fog ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸಿಡ್ ಫಾಗ್ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತೆ. So sulfur dioxide, which is going to be decomposed into H2O, SO2 and nascent oxygen. Because of this nascent oxygen, right, it is acting as an oxidizing agent, right? Now carbon which is going to be oxidized to carbon dioxide, sulfur to sulfur dioxide, ಇದೆ ತರ. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, it is going to oxidize. Ki ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ KBr ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇಂದ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು H2S ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. Dehydrating agent ಅಂತ, as we already know, sulfuric acid is a good dehydrating agent. ಅದನ್ನ ಚಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಚಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. So when we treat glucose, okay, ಅಥವಾ sucrose with sulfuric acid, it's going to form carbon and water. ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಈಥೀನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ PCl5. ಸೊ PCl5 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋರೋ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ POCl3 ಅಂಡ್ HCl. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, SO2 Cl2. if you are treating it with excess of PCl5. okay, next properties ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it acts as a reducing agent. okay, sulfur dioxide which reacts with chlorine
in the presence of water to form sulfuric acid and HCl. That SO2 again treated with FeCl3 to form FeCl2. Nodi, oxidation state is going to be decreases. Now, oxidizing agent anta bandre H2S which reacts with SO2 to form H2O and 3S. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಏನಿತ್ತು -2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ both are going to be reduced ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ which is going to be acting as oxidizing agent by itself undergoing reduction ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಲ್ಫರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ P2O5 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ P2O5 ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು SO3 ಪ್ಲಸ್ HPO3 ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ ವೆರಿಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ SO3 ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಏನಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅದನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಲಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ರೈಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ by heating sodium hydrogen sulfide correct with sodium hydrogen sulfide together to form sodium thiosulfate it's also known as hypo ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಲ್ಫೈಡ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೈಪೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ it's involving in complexing it dissolves silver halides forming complexes right sodium argentothiosulfate which is going to be forming a soluble complex ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು it absorbs halogens chlorine which is going to be used up by this one ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ AgNO3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದೀವಿ ರೈಟ್ AgNO3 ನ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ದಟ್ upon treatment with water to form Ag2S and H2SO4 which is a blue colored precipitate ಮೊದಲು ವೈಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ precipitate ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 17th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ these are going to be called as what no this one halogens. It consists of fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Right? They are sea salt forming elements. Astatine is artificially prepared by radioactive element. So outermost electronic configuration will be NS2 NP5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ 2s2 2p5 ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 3s2 3p5 ಇದೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ 4s2 4p5 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ NS2 NP5 ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ಶೆಲ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದೇರ್ಫೋರ್ fluorine and chlorine are gases, bromine which is a volatile liquid and iodine is a volatile solid. Atomicity nododadre all are diatomic in nature. Abundance alli being very reactive in nature they are not found in
free in nature. Their presence in earth crust follows the order chlorine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Color ನೋಡೋದಾದ್ರೆ they absorb light in the visible range forming a excited state and thus they are colored in nature. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆದ್ರೆ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಡೀಪ್ ವೈಲೆಟ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ all of these are going to be non-metal and down the group which is metallic character increases. Next oxidation state ಬರೋದಾದ್ರೆ usually they are going to exhibit +1 oxidation state. Sorry, -1 oxidation state. Being more electronegative, that -1 oxidation state is going to be more. ಅದೇ ರೀತಿ chlorine which is going to exhibit -1 to +6, bromine also -1 to +6, iodine -1 to +7. Astatine which is going to exhibit -1 to +5 oxidation state. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಮೂರು ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.42, 1.99, 2.28, 2.67. ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೇರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಅದರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. Whereas chlorine which is going to have high bond enthalpy and down the group decreases. Due to small size, the inter-electronic repulsion between non-bonding electrons are high in case of fluorine, which results in weakening of fluorine-fluorine bond. Electron affinity ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದರ ಹತ್ರ ಎಂಟಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ they are going to form halo acids anta HXO4, HXO3, HXO2 and HXO. Thermal stability, acid strength and oxidizing nature ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. In case of hydrogen iodide, HBr, HCl and HF, acidic strength decreases down the group. Reducing character also increases. Correct? Bond length increases. Trends for following properties ಅಂತ HI, HBr, HCl, HF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ IO ಮೈನಸ್, BrO ಮೈನಸ್, ClO ಮೈನಸ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. HiO3, HBrO3, HClO3 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೋಡಿ ಪರ್ ಹ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಪರ್ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪರ್ ಬ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಪರ್ ಹ್ಯಾಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೇಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೇಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ClO4 ಮೈನಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ ಬೋರೇಟ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ ಬೋರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು IO4 minus ಇದೆ. This is going to be less acidic, less oxidizing than BrO4 minus, and the ClO4 minus is less oxidizing than BrO4 minus. And when we come to the structures ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ NCERT ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, HOCl ಅಂತ. ಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ HClO2, chloric acid HClO3, perchloric acid HClO4. The structure which is going to be almost tetrahedral shape ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Then interhalogen compounds ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ, right, halogens combine among themselves to form compounds known as interhalogen compounds or interhalogen compounds of the type AX, AX3, AX5 and AX7. Their structure and hybridization is as follows. Right, AX type sp3 linear ಇರುತ್ತಂತೆ, AX3 sp3d ಇರುತ್ತಂತೆ, T shape ಇರುತ್ತಂತೆ, AX5 sp3d2 ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ,
AX7sp3D3 ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೂಡೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೂಡೋ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೂಡೋ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೂಡೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ CN ಟ್ವೈಸ್ ಸೈನೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಸೈನೋಜನ್, ಥಯೋಸೈನೋಜನ್, ಸೆಲೆನೋಸೈನೋಜನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಡೋ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೂಡೋ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, CN ಮೈನಸ್, OCN ಮೈನಸ್, ಸೈನೇಟ್, ಥಯೋಸೈನೇಟ್, ಸೆಲೆನೋಸೈನೈಡ್, ಓಕೆ, ಸೈನಮೈಡ್, ಅಸೈಡ್, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೂಡೋ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್, ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಾಯ್ಸನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೂರೋಸ್ಪಾರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೈವಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರಾಪಟೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ರಿವರ್ ವಾಟರ್, ಬೋನ್ಸ್, ಟೀತ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಡೆನಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ KHF2 ನಾವು ಫರ್ಮಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನೋಡಿಕ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಈಥೇನ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? Frions. They are extremely unreactive, non-corrosive, easily liquefiable compounds. Freon 612 is most common and which is going to be prepared from carbon tetrachloride and antimonic trifluoride. Right? They are used as refrigerants and propellants. Magic acid ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು FSO3H SbF5 is the strongest acid and known as magic acid. Sulfuric acid ಗಿಂತಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಶೀಲೆ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ HCl ಆಸಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂರಿಯಾಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೆ, ವಿತ್ MnO2 and named it oxymuriatic gas. Davy established its nature and called it chlorine. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl. MnO2 when treated with HCl to form chlorine. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ KMnO4, K2Cr2O7, we get the chlorine molecules. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೆಲ್ಡನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. MnO2 + 4HCl ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ MnO2 ನಾವು ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪೈರೋಲೂಸೈಡ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಕಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ HCl is oxidized by O2 in the presence of CuCl2 as a catalyst at 400 degrees Celsius. ಇದನ್ನ ಡಿಕಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು. 4HCl + O2 giving rise to 2Cl2 + 2H2O. Then electrolytic process is also there. ಹಾಗಾದ್ರೆ by the electrolysis of brine solution in Nelson cell, ಹಾಗಾದ್ರೆ chlorine is liberated at anode. ಓಕೆನಾ? Then bleaching powder, the composition of bleaching powder is CaOCl twice dot CaCl2 twice dot 2H2O. It is manufactured by the action of chlorine on Slaker lime. CaOH twice plus Cl2 giving rise to CaOCl2 plus H2O. The manufacture is carried out in Osenclaver plant or Beckman's plant in modern techniques, right? Next, properties ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, it is yellowish powder with the strong smell of chlorine. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, by the action of dilute acids or carbon dioxide, it loses its chlorine. The chlorine thus obtained known as what? Available chlorine. A good example of bleaching powder contains 35 to 40% available chlorine, the value of which goes on decreasing on keeping the power due to the following changes. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. It gives O2 in the presence of cobalt chloride solution. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ, 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ.
ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. The group 18 of the periodic table consists of colorless, odorless gases at room temperature, isolated by William Ramsay and Lord Rayleigh in 1898 from air. They realized that a sample of nitrogen formed synthetically and a different density than obtained from air after removing oxygen. Water vapor and carbon dioxide ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. The sample from air was heavier and it was found to contain 1% mixture of inert gas by volume except radon. Radon was obtained by radioactive disintegration of radium. Helium is second most abundant element in the universe. Argon is the most abundant of all the inert gases in the atmosphere. Next, electronic configuration. Since they are having completely filled orbital, that means electrons are completely filled the orbit. They end with ns2 np6 ಅಂತ. Physical state ನೋಡೋದಾದ್ರೆ they're all gases under ordinary condition of temperature and pressure. Presence ನೋಡೋದಾದ್ರೆ except present all occur in atmosphere in dry air 10% by volume. Main commercial source of helium is natural gas. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ main composition ಅಥವಾ main source for helium is going to be natural gas. Abundance ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ in 1.0% air the abundance follows the order. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ argon, neon, helium, krypton, xenon. Atomicity, atomicity ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the Cp by Cv is equal to 1.67 shows their monoatomic nature. ಯಾಕೆ? Because they are already stable, they don't want to combine with other elements. Next, melting and boiling points. Due to the increase in magnitude of van der Waals forces, the melting point and boiling point increases from helium to radon. Atomic radii, which increases from helium to radon, and it corresponds to the van der Waals radii. Critical temperature ante, correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಹೀಲಿಯಂ 5.1, ನಿಯಾನ್ 44.3, okay, in Kelvin. Argon 150, krypton 211, right? Down the group ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2.26, ಓಕೆ, 2.26 ಇರುತ್ತಂತೆ. ನಿಯಾನ್ಗೆ 26.86, ಆರ್ಗಾನ್ಗೆ 47.99. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕೆ? ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. Polarizability ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the polarizability increases with the size and hence follows the order. Helium to xenon, it's going to be increasing, right? Absorption by charcoal. Except helium, all are absorbed by coconut charcoal at low temperature. The extreme absorption increases extent of absorption increases down the group. ಡಿಸ್ಕವರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ obtained by heating mineral clavite. The gas evolved is collected over potash solution to free from any CO2. It may also be obtained from mineral by heating with dilute H2SO4 or KHSO4. Properties ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the noble gases are inert in nature, right? Because of their completely filled S&P subshell. In 1962, the first compound of noble gas was prepared by Neil Bartlett. That was giving rise to what? Xe plus PtF6 giving rise to XePtF4. Now, many compounds of xenon and krypton are known with fluorine and oxygen. Next, radon is known to react with fluorine, but its radioactivity makes the study of its compounds difficult and dangerous. Krypton forms one stable neutral molecule, KrF2, Kn, and has also been reported
stable only below -50 degrees Celsius. Okay, xenon forms various compounds with fluorine and oxygen, and Xe and carbon bonds have been reported. So this is about the different preparation about what halogen compounds of noble gas compounds, xenon. So structure of xenon compounds they are given, right? XeF2 is there, hybridization is sp3d, XeF4 is there, sp3d2 is there, square planar, XeF6. So that's going to be pentagonal, pyramidal, or distorted octahedral. So some more structures we have given. ನೋಡ್ಬಹುದು, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯೂಸಸ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, NCERT ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, xenon ಅಂಡ್ ರೆಡಾನ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮಬಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ and its lifting power is going to be 92% that of hydrogen, and used in lift weather balloons and airships. It is used as a breathing mixture for divers, scuba divers ಅಲ್ಲಿ 12% ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. It is used as a medicine for the treatment of asthma. It is also used for inflating the tires of aeroplanes. And neon, when electric current is passed through a sample of gas, it has a characteristic orange-red glow. Neon lighting is used for advertising. The noble gases, argon, purple color, xenon, blue-green, and krypton, pale violet, and also used in neon lighting, right? Argon ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಾದ್ರೆ, it is used primarily to create an inert atmosphere in light bulbs, weldings, and fluorescent bulbs. It is also used in Geiger counters as it becomes ionized in the presence of radiation. The ratio of K40 to argon 40 can be used to date the age of rocks, since argon is obtained by radioactive decay of an isotope of potassium. Krypton, the light emitted by krypton in an electric discharge tube is used for runaway and approach lights in the airport, right? Runaway and approach light antivalla airport galali adu. Xenon, it is used in electrical flash bulbs for high speed photography. And radon, it is used in radiotherapy of cancers ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣಂತೆ ವಿತ್ MCQs. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.